very warm welcome to the Canada News with your host Gurdwara. Now let's take a look at the headlines. The whole world is currently grappling with the corona epidemic. Sikh volunteers are doing their best in Gurdwaras. Canada has a last Sikh and Punjabi community. Khalsa Sachna Day is being celebrated by the Sikh community of Ontario. Ontario's Minister of Long-Term Care, Meryl Flutrin, has announced that the government is investing $35 million to increase enrollment in nursing. Now news in detail. The whole world is currently grappling with the corona epidemic. There are also vaccination campaigns by all countries to control the disease through corona vaccine. The vaccine campaign is also in full swing in Canada, where the government has developed an appropriate vaccine strategy. Their Sikh volunteers are also doing their best in Gurdwaras. Vaccine drives have also been conducted at Scarborough Gurdwara under this scheme. जिस तरह आप सब नूं पता कि इस वेले सारा संसार ही तकरीबन जिहड़ा कोविड-19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅਪ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਉਹ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਲੰਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਕਾਰਬਰੋ ਹੈਲਥ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਕਾਰਬਰੋ ਹੈਲਥ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੌਪ-ਅਪ ਕਲੀਨਿਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪਰੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੌਪ-ਅਪ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕਾਰਬਰੋ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। Canada has a large Sikh and Punjabi community. The festivals and celebrations related to Sikhism are celebrated by the Huma. It is celebrated as Sikh Heritage Month. Khalsa Sachna Divas Baisakhi is also celebrated on a large scale by the Sikh community, during which Nagar Kirtan is performed. The festival was not widely celebrated last year due to the outbreak of corona epidemic. Khalsa Sachna Day is being celebrated by the Sikh community of Ontario, while the food drive is being run. ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ April ਦਾ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਮੰਥ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਜੋ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਅੰਟੇਰੀਓ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੂਰਾ April ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡੇਲੀ ਬੈਡ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੂਡ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਇੰਟੈਰੀਓ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੂਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਰਾਈਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਇਸ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ 2 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਐਜ ਏ ਹੋਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਰਾਈਡ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈਨੋਜ਼ ਫਾਰ ਹੀਰੋਜ਼। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਈਡ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਰਾਈਡ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੈਨੋਜ਼ ਫਾਰ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ 4167040506 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਈਡ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਅਲਬਰਟਾ, ਸਸਕੈਚਮਨ ਅਤੇ ਇੰਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ 100ਵੀਂ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੰਸੂਲਿਨ ਦੀ 100ਵੀਂ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਈਡ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ $100,000 ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਜੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। Ontario's Minister of Long-Term Care, Meryl Fulton, has announced that the government is investing $35 million to increase enrollment in nursing education program at public aided colleges and universities according the province. He said that this investment would create space for about 1,130 practical nurses and 870 registered nurses. So today, we are taking another major step to implement our staffing plan. We are investing an additional $35 million to increase enrollment in nursing education programs across Ontario. This investment will support the training of up to 2,000 new registered nurses and registered practical nurses who can work in our long-term care homes. It will also increase clinical education grants for colleges and universities to support the additional nursing students. And it will improve supports for clinical education placements for nursing and PSW students in long-term care homes in the following ways. It will support training for preceptors. Preceptors are the individuals who oversee students in their clinical placements, and this funding will support an increase to both the quantity and the quality of placements in the long-term care sector. It will also provide funding so that these preceptors can dedicate time
to student learning rather than supporting students on top of a full workload. The nurses that will be trained through today's announcement are critically needed. The demand for nurses has been growing steadily for years, and COVID-19 has only exacerbated this issue. Toronto's COVID-19 vaccine allocation is plunging by more 40% next week after the end of the entire government boost in supply for virus hotspots, the Star has learned. Toronto's public health said that Friday the allocation for next week is 1,79,020 vaccine doses, down for 3,37,170 doses in the last of 2 weeks, in which the province aimed 50% of its vaccine supply at COVID-19 hotspots. The Premier Doug Ford government did not heed calls for its science advisory table, the Toronto Public Health Board and Greater Toronto Hamilton area local leaders to continue the extra supply to hard-hit health units, many in Toronto and Peel region, for a total of 4 weeks. Demonstrations were held across Canada amid escalating violence in the Middle East, with pro-Palestinian groups gathering in cities from the coast to coast and pro-Israel virtual event planned. The latest development in the confrontation between Israeli forces and Palestinian militants saw more deadly airstrikes from Israel into Gaza. Israeli forces destroyed a high-rise building housed media outlets, including the Associated Press and Al Jazeera, and bombed the house of a senior Hamas leader. Hamas continued a stream of rocket volleys into Israel, including a late-night barrage on Tel Aviv. In Winnipeg, pro-Palestinian and pro-Israel demonstrators were separated by more than a dozen police officers outside the Manitoba provincial legislature. Despite tensions between the groups, Winnipeg police said no arrest had been made in connection with the rallies. A politician Canadian from Jerusalem who attended the rally called on the federal government to take a much more balanced, principled approach to the ongoing situation in the region. Unfortunately, right now, I don't think so that the case in Toronto. Thousands of demonstrators packed into the Nathan Phillips Square near City Hall to denounce the violence against Palestinians in the Gaza. Toronto police estimated between 2,500 and 5,000 people attended the protest. Major General Denny Fortin was seconded to the Public Health Agency of Canada as Vice President for Logistics and Operations as the country prepared to launch its vaccination drive. However, in a sudden announcement, a spokesperson for the Department of National Defense said he had left the assignment pending the results of a military investigations. Details of the reason for the investigations were not revealed. Fortin was appointed to the critical position by the Prime Minister Justin Trudeau. Fortin was also in the charge of establishing and supervising the National Operations Centre, which is a logistics hub of the vaccine program. His departures come even as the Canadian Armed Forces is facing an international crisis over misconduct allegations that have claimed the last two Chief of Defence Staff, the senior most officer, and have also embroiled the Minister of National Defence Harjit Sajjan as well as officials of the Prime Minister's office. The Ottawa Public Library is setting up new ways to give computer, internet and printing access to help bridge the digital divide. The new features are staying for as long as the provincial stay-at-home order and is there to address the disparity in access to technology in the community. OPL said in their announcement printing services are available at all Open OPL branch locations. Chromebooks are also now available for 3-hour launch and outdoor Wi-Fi access. Additional Wi-Fi hotspots will be based on the community need as supply increases. To keep OPL customers and employees safe and to follow all stay-at-home orders, OPL is providing curbside pickup at branch entrances and online services only. This means that public computers inside OPL branches are no longer available. Police say a man is missing after falling into the water of Hogback Falls. Emergency responders were called to the falls on the Rideau River just after 7 p.m., the Ottawa Police Services said in the media release. Marine officers and firefighters searched the area, but as of the 10 p.m., the man had not been located. The darkness and the fast-moving water have made the search difficult, police said. Canada today stressed the fundamental importance of protecting journalists following an Israeli attack on the building housing international media in Gaza and called for immediate steps to end the violence
Foreign Minister Mark Garneau said Canada was following the situation in Israel, the West Bank and Gaza with grave concern and urged all the parties to take immediate steps to end the violence, de-escalate tensions, protect all civilians, refugees, journalists and media workers. Prime Minister Justin Trudeau's government has begun preliminary internal discussions about reopening the border with the US, even as Canada remains well behind the neighbor in vaccinations. Senior officials have begun to formally talk about the options for how to proceed. Three people familiar with the matter said. Speaking on the condition they not be identified, a separate official speaking on condition they not be named disputed there were any new developments or discussions on the border, saying there have been no discernible change in the policy. Minister Bill Blair said, "We brought forward significant restrictions at our borders over a year ago to limit the spread of COVID-19 in Canada." James Cudmore, Director of Communications for Public Safety. So that's all we have in this bulletin. Thanks for watching. Stay tuned for more updated news.